నాకు ఎస్బీఐ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ డూ? ఎస్బీఐలో మనం ఎవరి సిస్టమ్కి అయితే హ్యాక్ చేయాలో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ అన్నాం. సో దాంట్లో మనం ఎలా అయితే స్కాన్ లూప్ హోల్స్ అనేవి, అంటే ఎలా స్కాన్ చేస్తే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం లాగిన్ అనేది మనం ఎంటర్ అవ్వగలము, ఆఫ్టర్ మనం డేటా అనేది ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోగలము సెర్చ్ చేసుకోవడానికి, అండ్ మనం ఎలా అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలము ఇన్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద సెన్స్, అంటే హ్యాక్ చేసి. ఇవన్నీ ఫైన్, ఇదంతా లాస్ట్. మనం ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలి. సో ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మనకు? మీకు అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నేనే మీకు టాస్క్ ఇచ్చాను. షోత్ ఐ వాంట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్. కెన్ యూ గెట్ మీ? అంటే వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ డూ. హ్యాకింగ్ ఈజ్ సెకండరీ. ఓకే, సెకండ్ స్టేజ్లో చేద్దాం. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ ఎస్బీఐ బ్యాంక్. Okay, what will you, how do you get the information? క్వశ్చన్ క్లియరా? అంటే ఇప్పుడు ఎస్బీఐలో ఇప్పుడు ఎస్బీఐ గురించి అంటే ఇప్పుడు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లో మేనేజ్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉంటున్నారు, ఎవరెవరి సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, దాంట్లో డేటా ఏ సిస్టమ్ లో వనరబిలిటీస్ చెక్ ఉంటాయని చెప్పేసి. కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టుగా మీరు అప్ టు డేట్ అప్గ్రేడ్స్ సిస్టమ్స్ అనేది అప్గ్రేడ్ గా ఉన్నాయా లేవా ఉంటాయి కదా, అన్ని వెరిఫై చేసుకుంటూ ఫస్ట్ లోపలికి వెళ్ళాలి కదా. ఇప్పుడు అవన్నీ కావాలంటే నువ్వు ఫస్ట్ లోపలికి వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ద నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ తెలుసుకోవాలి మనం. ఓకే, మనకు అవైలబుల్ అయిన రిసోర్సెస్తో, బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ ఏ ఇన్సైడ్ ఎంప్లాయీ, యు ఆర్ ఏ అవుట్ సైడ్ పర్సన్, రైట్? యాజ్ ఏ అవుట్ సైడ్ పర్సన్, వాట్ అండ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ అని అడుగుతున్నాను నేను. ఐపీ అడ్రస్ చెక్ చేసుకోవడం ఎలా వస్తుంది ఐపీ అడ్రస్? ఐపీ అడ్రస్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి? ఐపీ అడ్రస్ మనకున్న అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఏంటి? సారీ, ఎవరికి పంపిస్తావు? నాకు ఎలా పంపిస్తావు మాల్వేర్? నా ఈమెయిల్ ఐడి తెలుసా నీకు? అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుంటాం కదా. ఐ మీన్ అదే ఎలా తెలుసుకుంటావు నేను అడుగుతున్నాను నిన్ను. ఇవన్నీ ఫైన్, నువ్వు చెప్పేవన్నీ ఓకే, కానీ దిస్ ఆర్ ఆల్ లేటర్ స్టేజెస్, రైట్? నీ దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ రిసోర్సెస్తో హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై, హౌ కెన్ యూ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అని అడుగుతున్నా. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ రెకాన్. నువ్వు చెప్పిన అన్ని స్కానింగ్ లో తెలుస్తాయి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫేజ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రెకానిజెన్స్. రెకానిజెన్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. హౌ యూ ఒక బ్యాంక్ ని ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ గ్యాదర్. నేనేం టఫ్ క్వశ్చన్ అడగట్లా, మేబీ నీకు అర్థం కావట్లేదు నేను అడిగే క్వశ్చన్. హౌ కెన్ యూ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ బ్యాంక్ అని అంటున్నాను. జస్ట్ గూగులింగ్ బ్యాంక్ గురించి గూగుల్లో విల్ సెర్చ్ డేటా, ఎస్బీఐ బ్యాంకులు ఎలాంటివి ఉంటాయి ఏంటి అనేది. బ్యాంక్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ వస్తుంది సార్. ఎస్బీఐ బ్యాంకులో 100 ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్లు ఉంటాయి. సార్ మనం ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటున్నాం ఆ బ్రాంచ్ వస్తుంది. అవసరం ఏముంది నీకు? అన్ని బ్రాంచ్లతో మనకేం పని? యూ హ్యావ్ టు హ్యాక్ ద మెయిన్ బ్రాంచ్. వెరీ సింపుల్.
ఫస్ట్ మనకు అవైలబుల్గా ఉండే రిసోర్సెస్ ఏంటంటే వెబ్సైట్. ఓకే, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెబ్సైట్. ఫస్ట్ గూగుల్కి వెళ్ళి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అని కొట్టంగానే నీకు వెబ్సైట్ వస్తుంది. ఆ వెబ్సైట్ ఏంటని చూసి ఆ వెబ్సైట్ ఐపీ అడ్రస్ కొనుక్కుంటాం. అది ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేసేది. ఈజీ వే టు గెట్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వి షుడ్ డూ. ఏ కంపెనీకైనా. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాని తర్వాత వీ కెన్ డూ ఆల్ ద థింగ్స్. మామూలుగా రికాగ్నిజెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? యాక్టివ్ రికాగ్నిజెన్స్, గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎ కంపెనీ. రికాగ్నిజెన్స్ అంటే రికాగ్నిజెన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. యాక్టివ్ రికాగ్నిజెన్స్, ప్యాసివ్ రికాగ్నిజెన్స్ అనేసి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్? All English words, not about networking. What is meaning of active and passive? అర్థమైంది నేను అడిగిన క్వశ్చన్. యాక్టివ్ అంటే మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి? యాక్టివ్ అంటే యాక్టివ్గా ఉందా సార్ ప్రస్తుతానికి. ప్యాసివ్ అంటే ఓకే, ద రీజన్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ దిస్ ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ తెలియాలి. హ్యాకర్ అనేవాడు ఎలాగ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాడు అనేసి. ఓకే, నాకు స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్. నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఓకే, నేను చేశాను ఆల్రెడీ. శుభోద్, నీకు అనిపించలేదా? నాకు కనిపించట్లేదు సార్. వాట్ అబౌట్ నౌ? హాయ్ చరణ్. Hi Sunil. సో ఇప్పుడు వాట్ అబౌట్ నౌ? లేదు సార్ కనిపించట్లేదు. శుభోద్ చరణ్, మీకు కనిపిస్తుందా? Yeah, నాకు కనిపిస్తుంది సునీల్. కనబడుతుంది. స్లైడ్. ఐ థింక్ నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వు, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వు. సో ఇప్పుడు రికాగ్నిజెన్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అని చెప్పాను. సో మనకు ఫస్ట్ అవైలబుల్ అయ్యే రిసోర్సెస్ ఏంటంటే మీకు డే 1 నుంచి చూపిస్తున్నాను. whois.com. ఓకే, సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు లెట్సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒక లెట్సే వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి ఎవరితో అయినా. లెట్సే సి ఇప్పుడు యు బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆఫీస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ అప్రైజల్ టైం. ఓకే, సో నువ్వే డైరెక్ట్గా మీ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు అప్రైజల్ కావాలి అనేది ఒకటి. లేకపోతే టీమ్ లీడ్కి చెప్పి నాకు అప్రైజల్ కావాలి అని అడిగేది సెకండ్. సో వినిపిస్తుందా సుబోధ్? ఓకే, సో ద ఫైనల్ థియరీ ఏంటి? ఐ మీన్ ఫైనల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి? యూ వాంట్ అప్రైజల్ ఆఫ్ 20% ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒకటి డైరెక్ట్గా నువ్వు వెళ్ళి మాట్లాడితే మేనేజర్తో ఫస్ట్ సినారియో. ఇంకోటి
ఇన్ఫార్మింగ్ టు యువర్ టీఎల్ అని టీఎల్ వెళ్ళేసి నీ బదులు మాట్లాడితే బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మెసేజ్ అనేది సేమ్ కన్వే చేసేది, రైట్? విచ్ ఈస్ యాక్టివ్, విచ్ ఇస్ ప్యాసివ్? డైరెక్ట్ గా మనం వెళ్ళి మాట్లాడటం అనేది యాక్టివ్, అండ్ Right. టీమ్ లీడ్ తో మన తరఫున మాట్లాడిపించడం ప్యాసివ్. ప్యాసివ్, రైట్. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే చేస్తారనమాట. సో అటాకర్ అనే అతను డైరెక్ట్గా కంపెనీ మీద అటాక్ చేయకుండా he will gather the information passively. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సో స్కానింగ్ అని సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినవన్నీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ అటాక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్. హౌ టు గెట్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్? మనకున్న అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఏంటి టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎ కంపెనీ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఫస్ట్ మనకు అవైలబుల్ ఉన్న రిసోర్స్ ఏంటి? వెబ్సైట్. కంపెనీ వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కంపెనీ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మామూలుగా సో ఇప్పుడు నేను గూగుల్కి వెళ్ళి, ఓకే, సో గూగుల్కి వెళ్ళి ఎస్బీఐ అని టైప్ చేస్తా ఫస్ట్ థింగ్. వన్ మినిట్. సో ఎస్బీఐ అని టైప్ చేస్తాను, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అని టైప్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ టైప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే కాపీ ద లింక్ అడ్రస్ కొట్టి ఐ విల్ గో టు whois or IP void whois.com ఇలాంటి వెబ్సైట్స్కి వెళ్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ డీటెయిల్స్ కనుక్కుంటాను, లేకపోతే మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్స్ కనుక్కుంటాను. ఓకే, సో లేకపోతే ఇక్కడ whois.com ఉంటుంది, whois లుకప్కి వెళ్తాను, రైట్? సో ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఈజ్ దిస్ అన్ యాక్టివ్ ఆర్ ప్యాసివ్? Passive. This is passive. Okay, why we are saying this is passive in the sense, so మామూలుగా why I'm saying all this ఎందుకంటే ఇప్పుడు let's say imagine we are someone is an attacker. Okay, someone is an attacker. Okay, ఇదంతా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వాళ్ళ గేట్వే ఏంటి? దిస్ కెన్ బి దేర్ ఫైర్ వాల్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా సో ఐడెంటిఫైడ్ వాట్ ఈస్ ద, సో ఇప్పుడు ఎవరు, దీని ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, అలాంటి కొంచెం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కున్నాను. సో లైక్ ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయింది, ఎస్బీఐ బ్యాంక్. ఓకే, ఆన్లైన్ SBIbank.com, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కనుక్కున్నాను. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి ఓకే రిజిస్టర్ ఏంటి, ఎక్కడ ఏంటి, ఓకే అనేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కున్నాను. సో కానీ ఏంటంటే ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాక్చువల్ వెబ్సైట్. సో ఇప్పుడు ఇలాగంతా డీటెయిల్స్ కనుక్కున్నాను. ఓకే, యూజింగ్ ఎ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్, ఇప్పుడు అటాకర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, ఈ నెట్వర్క్ మీద అసలు ఎటువంటి హిట్ లేకుండా he will use some third party websites. He will use some third party websites and he will gather the information, right? This is passive, what I was trying to convey. సో ఇప్పుడు నేను అదే ఇక్కడ పింగ్ చేసి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి పింగ్ చేశాను అనుకోండి. పింగ్
జనరల్గా ఎస్బీఐ పింగ్ చేశాను. ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐపీ వచ్చింది. ఓకే, ఇది యాక్టివా ప్యాసివా? డైరెక్ట్ నా ల్యాప్టాప్లో నుంచి వెబ్సైట్ కనుక్కొని పింగ్ చేశాను. ఇది యాక్టివా ప్యాసివా? యాక్టివ్. సో అంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ వి మానిటర్ ఇన్ సాక్. ఈ ఫైర్ వాల్ని మానిటర్ చేస్తాం మనం. సో ఫైర్ వాల్ ఇస్ ద హార్ట్. ఓకే, ఫైర్ వాల్ని సాక్లో మానిటర్ చేస్తాం. దీని నుంచి లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ మ్యాండేట్ అనమాట ఏ కంపెనీ అయినా ఫస్ట్. సో అందుకని అటాకర్ అనేవాడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా he will not poke. Okay, first he will gather the information, everything passively with all available resources. So ఇప్పుడు మనకు ఐపీ వాయిడ్లోనే యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఓకే, సో మెనీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి టు గెట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు డిఎన్ఎస్ కనుక్కోవచ్చు, వాళ్ళ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, వాళ్ళ నేమ్ సర్వర్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, సో అలాగే వాళ్ళ హూ ఈజ్ లుక్అప్, సో ఏ కంట్రీ, సో ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తున్నారు ఐపీఆర్ ఈ వెబ్సైట్స్ని. ఓకే, ఇవన్నీ ఫస్ట్ దే విల్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, కనుక్కున్న తర్వాత దెన్ దే విల్ డిసైడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ టు పర్ఫార్మ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. ఓకే, ఇక్కడ ఐ జస్ట్ wrote it. So reconnaissance. So as I said, gathering the information about a target before launching attack using a different tools and techniques. Okay, simple చెప్పాలంటే as I have told you, మీరు చెప్పినట్టు శుభా చెప్పినట్టు we will go to Google, we'll type SBI bank, కొన్ని వెబ్సైట్స్ వస్తాయి SBI bank related, అవన్నీ గ్యాదర్ చేసుకొని we will identify the IP addresses of the website. ఓకే, సో వెబ్సైట్ ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయింది, ఎవరు రిజిస్టర్ చేశారు, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఏంటి, ఈమెయిల్ అడ్రస్లు ఏంటి. ఓకే, ఇలాంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం whois.com నుంచి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, సో యాజ్ ఐ సెడ్ నో, రెకాగ్నిజన్స్ 2 types ఉంటుంది, యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఇన్ ద రెకాగ్నిజన్స్ వాట్ వీ గెట్, సో ఫస్ట్ మనం వీల్ ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఐపీస్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత యూజింగ్ దట్ పబ్లిక్ ఐపీస్ మనం we will try to identify ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ చూస్తాం. ఓకే, సో బేసిక్గా యాక్టివ్ రికాగ్నిజన్స్ అంటే ఇన్వాల్వ్స్ పోర్ట్ స్కాన్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్కాన్. ప్యాసివ్ అంటే రిలైజ్ ఆన్ స్నిఫింగ్ రెగ్యులర్ హోస్ట్ ట్రాఫిక్ in order to gain information about its capabilities and vulnerabilities. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీకు HTTPS ఎసెన్షియల్స్ చెప్పాను, రైట్? అలాగే whois.com ఇవి చెప్పాను. సో whois.com వీటి ద్వారా యూ కెన్ ఐడెంటిఫై, మామూలుగా షోడాన్ కూడా ఉంది, షోడాన్లో కూడా యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ అండ్ ఆల్ ద వెబ్సైట్స్ దే హ్యావ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్యాసివ్ రికాగ్నిజన్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యు నో, సో a hacker looks for getting the DNS and whois database. You will use these websites to get the information. All DNS servers ఏంటి, వాళ్ళ వెబ్సైట్స్ ఏంటి, దాని రిలేటెడ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, వాటి నేమ్ సర్వర్స్ ఏంటి. ఒకటి ఏంటంటే నవేడేస్ 99% ఆఫ్ పీపుల్ యాక్చువల్ మెయిన్ వెబ్సైట్స్ని వాళ్ళ కంపెనీస్లో పెట్టుకోవట్లేదు. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ హోస్టింగ్ ఇన్ క్లౌడ్. ఎందుకంటే దే వాంట్ టు సపరేట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎన్ఎస్ లుక్అప్, డిగ్, whois, ఓకే, వీటితోటి యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్ఎస్ లుక్అప్, ఓకే, సో డిగ్, ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఓకే డొమైన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇఫ్ ఐ ఇన్సర్ట్ ఆన్లైన్ SBI.com, డిగ్ లుక్అప్ చేశానంటే విల్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్
సో ఇప్పుడు నేను వాట్ ఎవర్ ఐ డూ నేనంటూ ఎక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదు, రైట్. ఐ జస్ట్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్. సి ఇవన్నీ వాళ్ళ నేమ్ సర్వర్స్ ఇండియాలో హోస్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈ online.sbi.comకి దీస్ ఆర్ ఆల్ దేర్ నేమ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ సమ్ పబ్లిక్ ఐపీస్, సమ్ నేమ్ సర్వర్ రికార్డ్స్, టెక్స్ట్ రికార్డ్స్, అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చేసాయి. దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్ టు గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎ కంపెనీ. ఓకే, సో వీటి నుంచి ఇక్కడ కొన్ని పబ్లిక్ ఐపీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీస్ తోటి దే విల్ డూ సమ్ మొత్తం పబ్లిక్ ఐపీస్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకుంటారు. అలాగే నెక్స్ట్ అనదర్ వే ఆఫ్ గెట్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ వెబ్సైట్స్లో లైక్ ఫేస్బుక్, లింక్డ్ఇన్, ట్విట్టర్, వీటిల్లో ఆల్ ఈ రోజుల్లో లింక్డ్ఇన్ ఇస్, ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, లింక్డ్ఇన్లో ప్రతి కంపెనీ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. అగ్రి? ప్రతి కంపెనీ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది అండ్ దే పోస్ట్ దేర్ అప్డేట్స్. సో ఇప్పుడు మీరందరూ ఉన్నారు, లెట్స్ సే ఇప్పుడు someone is working in XYZ company. ఆబ్వియస్గా ఇఫ్ ఈజ్ ఎ లింక్డ్ఇన్ లవర్, ఫస్ట్ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వగానే వెళ్ళి ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతాడు, రైట్? సో ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతాడు. సో నేను ఇప్పుడు యాజ్ అటాకర్ ఐఎమ్ టార్గెటింగ్ వన్ కంపెనీ. ఏం చేస్తాను, ఆ గ్రూప్ నేను ఫాలో అవుతాను. వీ కెన్ ఫాలో, రైట్? ఎనీ గ్రూప్ వీ కెన్ ఫాలో ఇన్ లింక్డ్ఇన్. ఓకే, నేను ఆ గ్రూప్ని ఫాలో అవుతాను. సో ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు ఏం పోస్ట్ చేసినా ఐ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ మై స్టేటస్, రైట్? ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, సో there is a opening in my company, if you are interested, please send email to this అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈమెయిల్ ఐడి పెడతారు, రైట్? సినారియోస్ ఆర్ దేర్, అవునా కదా? అలాగే ఫేస్బుక్లో కూడా పెడతారు. సో అప్పుడేంటి, మనకు వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి తెలిసిపోద్ది. ఓకే, సో ఆ ఈమెయిల్ ఐడి తోటి వీ కెన్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాళ్ళ ఈమెయిల్ సర్వర్. ఓకే, సో వాళ్ళ ఈమెయిల్ సర్వర్ ఏంటి, దాని ఐపీ అడ్రస్లు ఏంటి, అన్నీ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, సో అండ్ వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాళ్ళకి, సో వాళ్ళు రాస్తారు. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఎస్ఏపి మార్కెట్. ఓకే, సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ నౌ పార్ట్ ఆఫ్ అది ఇదని రాసుకుంటారు కదా, అక్కడి నుంచి కూడా వీల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఆఫ్టర్ దే గ్యాదర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ వాళ్ళకి కావాలి. ఐపీ అడ్రస్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ దే పర్ఫార్మ్ ఏ స్కానింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ మెయిన్ వెబ్సైట్ మీద స్కాన్ చేస్తారు. దే విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దిస్ వెబ్సైట్, ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు, బ్యాక్ ఎండ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, డేటాబేస్ ఉందా, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ దే విల్ డూ. సో నెక్స్ట్ నేను మీకు ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ట్రేస్ రూట్. ట్రేస్ రూట్ అంటే ఏంటి? సో హౌ ద ప్యాకెట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకే, ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్లో ట్రేస్ రూట్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టివ్. ఓకే, సో ట్రేస్ రూట్లో వెబ్సైట్ ముందు ఉన్న ఐపీ, ఇట్ కెన్ బి ఎ ఫైర్ వాల్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ రౌటర్ అని ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో ఐ విల్ పిక్ దట్ ఫైర్ వాల్ ఐపీ. దాని మీద నేను స్కాన్ చేస్తాను. ఫైర్ వాల్ ఐపీని పిక్ చేసుకొని స్కాన్ చేస్తే ఇన్ కేస్ వాళ్ళు కానీ సరిగ్గా కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే ఫైర్ వాల్, we can enter into the firewall, we can get all the information about a firewall. Okay, so different tools use చేస్తారు. Okay, so how to scan, how to get the information అనేది I will show you next class. Okay, live చూపిస్తాను. But this is how they will gather the information. Okay, finally once they get all the information, scanning అన్నీ జరిగిన తర్వాత ఏమేమి వల్నరబిలిటీస్ ఉన్నాయి అన్నీ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత then they will do an actual scan. Okay, this is all to identify how many systems are there, how the connectivity is happening,
where and all they host the servers అనేది అంతవరకే ఈ reconnaissance. Okay. So finally, once they identify all the information, website, softwares, servers, port numbers మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత then they will launch actual attacks whatever they want to do. Okay. So simple గా చెప్పాలంటే reconnaissance is nothing but information gathering. There are two types of reconnaissance, active and passive. Passive is to gain the information passively using a different websites. Active is directly launching an attacks on the server to extract information as much as we can. Okay. So using some tools like nmap, hping, వీటిలన్నింటినీ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. ఓకే. Okay, so next is scanning. So after he identified all the servers, everything, the next scanning. So ఇప్పుడు best example చెప్తాను. Let's say you're going to office. ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్లో మీ బేలో imagine there are 300 servers are there. 300 desktops and laptops are there. ఈ 300లో ఎన్ని సర్వర్స్ యాక్టివ్గా ఉన్నాయి, ఎన్ని సర్వర్స్ షట్ డౌన్ అయి ఉన్నాయి కనుక్కోవాలంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎవరి సిస్టమ్కి వెళ్ళి మాన్యువల్గా చెక్ చేయడం అనేది వెరీ టఫ్, రైట్? సో హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ఇట్ అని ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే యూజింగ్ ఈ స్కానింగ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, సో స్కానింగ్ ద్వారా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. మనకి జస్ట్ అక్కడ రేంజ్ తెలియాలి, ఐపీ రేంజ్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఐపీ రేంజ్ ఏంటి? లెట్స్ సే ఇప్పుడు 192.168.0.1 నుంచి 255 వరకు వాళ్ళ ఐపీ రేంజ్ అనుకుంటే, ఆ ఐపీ రేంజ్ పెట్టి స్కాన్ చేయగానే స్కానర్ విల్ టెల్ యూ హౌ మెనీ సిస్టమ్స్ ఆర్ లైవ్. అంటే లైవ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆన్ చేస్తుంది, ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయింది. ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, అది మెయిన్. ఓకే, సో సిస్టమ్ లైవ్లో ఉండి ఇంటర్నెట్ లేకపోతే అది డమ్మీ సిస్టమే. ఓకే, I have no use of it. Okay, so using a scanning we can identify how many systems are live. First thing. తర్వాత ఏ వర్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనం ఇప్పుడు ప్రీవియస్ క్లాస్ మాట్లాడుకుంటే, ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఇదే కదా. సో హోస్ట్ అటాక్స్ ఉంటాయి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అటాక్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ అటాక్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను. ఓకే, సో హియర్ we are identifying what ports are open, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవుతుంది సిస్టంలో, అది ఏం డివైస్ లైవ్ ఉందా లేదా మెషిన్, ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వీ కెన్ గెట్ ఇట్ వైల్ డూయింగ్ ఏ స్కానింగ్. సో ది స్కానింగ్ ఈస్ టు గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ కంపెనీ అండ్ ఇట్స్ సర్వర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ వీ డూ. స్కానర్ మనకు ఐ విల్ షో యూ లైవ్. ఓకే, హౌ దే డూ. ఓకే, okay, so you got it, no? What is the purpose of scanning? So this is important, information gained. Okay, so scanners lo kuda malli paid unnai, free unnai. Free dantlo we will get minimum information, paid dantlo we will get good amount of information. Okay, so gaining access. So I have found some vulnerabilities in a company. ఓకే, డ్యూరింగ్ మై స్కానింగ్ నాకు తెలిసిపోయింది ఈ అప్లికేషన్స్ రన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లెట్సే నేను మీకు వెబ్సైట్లో చూపించాను, రెస్పాన్స్లో సర్వర్ అపాచీ రన్ అవుతుంది, ఐఏఎస్ రన్ అవుతుంది అనేసి నేను చూపించాను. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, దిల్ గో టు గూగుల్లో ఏం చేస్తారంటే అపాచీ వల్నరబిలిటీస్ అని కొడతారు. మామూలుగా vulnerabilities. Type చేయగానే okay, we will get n number of information. So we have to look for the latest one. ఏ vulnerabilities ఉన్నాయి అపాచీలో టుడే.
దానికి రిలేటెడ్ ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్. అనేసి అక్కడ గిట్ హబ్ అక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. సో అక్కడికెళ్ళి వీ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఆ ఎక్స్‌ప్లాయిట్‌ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎక్స్‌ప్లాయిట్‌ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఖాళీ లైనక్స్‌కెళ్ళి విల్ డూ ఎన్ ఎక్స్‌ప్లాయిట్. సక్సెస్ అయితే అంతే సక్సెస్. ఓకే. సో సో ఇంతే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ఓన్లీ. ఓకే. అండ్ సమ్ వెబ్‌సైట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు కొన్ని హ్యాక్ ద బాక్స్ అవి ఇవి అనేసి కొన్ని ఉన్నాయి సర్వర్స్. అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ముందే ప్రొసీజర్ ఇస్తారు నువ్వు ఎలా చేయాలి అనేసి. ఆ ప్రొసీజర్ చేయంగానే ఇట్ విల్ బి సక్సెస్. బట్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ అయ్యే వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రొసీజర్ ఇది సక్సెస్ అవ్వదు. వీ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ R&D. అంటే అప్లికేషన్ ఏంటి, అది ఎలా రన్ అవుతుంది, దాని డీటెయిల్స్ ఏంటని కనుక్కొని దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద అటాక్. ఓకే. సో మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ అని రెఫర్ చేయాలి. గిట్ హబ్ అనేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, మైట్ బి నోయింగ్ ఇట్. గిట్ హబ్లో యూ విల్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడ్, సెర్చ్ చేయాలంతే. సో అక్కడ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద లేటెస్ట్ వల్నరబిలిటీస్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ కొన్ని కంపెనీస్లో బ్యాన్ కూడా చేస్తారు. సో గిట్ హబ్ ఇదే. ఓకే. సో ఈ వెబ్సైట్లో యూ కెన్ గెట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే. సో ఇక్కడ సో మనకు ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్, కోడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే. ఎవరో ఒకరు పోస్ట్ చేస్తారనమాట. దాన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, వెళ్ళి సర్వర్లో పేస్ట్ చేసుకోవడం, వీ కెన్ డూ అన్ ఎక్స్‌ప్లాయిట్. ఓకే. సో ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అంటే ఏం లేదు, యు ఆర్ జస్ట్ మోడిఫైయింగ్ ద జెన్యూన్ వెబ్సైట్ టు ఏ నీకు కావాల్సినట్టుగా మార్చుకొని యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ సర్వర్ ఫర్ యువర్ ఓన్ పర్పస్. నథింగ్ బట్ malicious కోడ్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. So that is how they do. So next, once the websites are available, so after you find out during the scan anta information, then attacker will enter into the system. Okay, there are many ways to enter into the system. Okay, gaining access. One is exploitation, as I said. Okay, so identify what is the errors, bugs they have, loopholes. Loopholes ద్వారా one thing is యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ గెస్ చేసి లాగిన్ అవుట్. ఓకే. ఈ రోజుల్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ గెస్ చేసి లాగిన్ అవ్వడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ద రీజన్ ఈస్ 3 టైమ్స్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ చేయగానే అకౌంట్ లాక్అవుట్ అవుతుంది. రైట్. బ్లాక్ అయిపోతుంది. యూ కాంట్ డూ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే. అనదర్ థింగ్ ఈస్ వెబ్సైట్లో ఎక్కువ లోడ్ పెట్టి లేకపోతే ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్ ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్ ద్వారా వెబ్సైట్ మ్యానిపులేట్ చేసి లోపలికి ఎంటర్ అవటం. అంటే వేర్ వీఆర్ ఎంటరింగ్, వెబ్సైట్ అనేది కూడా ఒక సర్వర్లో ఉంటుంది. ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ సర్వర్. ఓకే. నేను ఆ సర్వర్లోకి ఎంటర్ అయితేనే ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ లేటర్. ఓకే. సో ఆ వెబ్సైట్ని డౌన్ చేయడము, లేకపోతే ఎవరైనా ఆ వెబ్సైట్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తుంటే మనం కూడా ఆ సెషన్లోకి ఎంటర్ అవ్వటము, లేకపోతే నిన్న చెప్పినట్టు మెమరీ మొత్తం స్టాక్ ఫుల్ చేసి సర్వర్ని వీక్ చేసి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడము, something he will do and gain the access. So end of the day, you have to enter into one system, choose a server, identify the vulnerabilities, enter into that server. Okay, that is the gaining access. Slowly ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఒకేసారి కంపెనీ లోపలికి ఫుల్గా ఎంటర్ అవ్వలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SBI బ్యాంకే తీసుకుంటే, వాట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అని ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? డేటాబేస్. రైట్. సో డేటాబేస్ ఇస్ అవర్ ఫైనల్ టార్గెట్. కానీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నువ్వు డేటాబేస్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేవు. నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్.
సో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఒక సిస్టంలోకి వెళ్తారు, ఏదో ఒక సిస్టమ్ వెళ్ళి ఆ సిస్టంలో కొంచెం అక్కడే ఉండి ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి రికాగ్నిజెన్స్ చేసి, ఓకే, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ రికాగ్నిజెన్స్ చేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ రికాగ్నిజెన్స్ చేసి అలా అలా దే విల్ లేటరల్లీ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. దట్స్ అ రీజన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యాక్ యాక్చువల్ డేటాబేస్, I need 2 months, 3 months, 5 months, 6 months, 1 year, 2 year also. ఓకే, సో మామూలుగా ఒక ఏదో ఒక ల్యాప్టాప్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ ఎంటర్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. సో 2-3 డేస్లోనే ఎంటర్ అవ్వచ్చు. బట్ నా గోల్ అది కాదు కదా. ఇప్పుడు నాలాంటి ల్యాప్టాప్లోకి శుభోద్ చరణ్ లాంటి ల్యాప్టాప్లోకి వెళ్తే ఏమొచ్చుద్ది? ఏమి రాదు, రైట్? మహా అంటే ఒక 5-10 వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్, ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉంటాయి. వాట్ వీ కెన్ డూ విత్ దట్? నథింగ్. ఓకే, ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు డేటాబేస్. అందుకని దట్స్ రీజన్ ఐ టోల్డ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఏ సక్సెస్ఫుల్ హ్యాకింగ్, యూ నీడ్ sometimes you need 6 months, 1 year, 2 years also. Okay, so here initially he will identify one system, he will enter into it. Okay, so database ki ela ellali anedi purely port numbers you have to, that I will tell you. Next, మెయింటైనింగ్ ద యాక్సెస్. లోపలికి ఎంటర్ అయినంత మాత్రం సరిపోదు, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో సాక్ మానిటరింగ్ ఉంది. ఓకే, వీఆర్ మానిటరింగ్ దేర్ లాగ్స్, వీఆర్ మానిటరింగ్ దేర్ సర్వర్స్. సో అటాకర్ అనే అతను పర్సిస్టెంట్గా అదే సర్వర్లో ఉండాలి. హీస్, యాజ్ ఐ సెడ్ రైట్, హీస్ డ్యూటీ ఈస్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ స్లోలీ. అది అలా జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఏ సిస్టంలోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యాడో ఆ సిస్టంలో ఎటువంటి మలీషియస్ బిహేవియర్ లేకుండా ఈ మస్ట్ ట్రై టు మెయింటైన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, నేను జస్ట్ ఇమాజిన్ నేనే ఒక మాల్వేర్ని మీ సిస్టంలో డంప్ చేశాను. ఓకే, డ్యూరింగ్ మై ఇన్ ఏమంటారు రికాగ్నిజెన్స్ ఫేస్, ఐ ఐడెంటిఫైడ్ దెర్ ఈస్ ఎ బగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఆ బగ్ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశాను. ఆ ఎక్స్ప్లాయిట్ మాల్వేర్, ఒక మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయింది నీ సిస్టంలో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దిస్ మాల్వేర్ విల్ డూ? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇదంతా ఏంటంటే నాట్ ఏ టెక్నాలజీ, బేసిక్ కామన్ సెన్సే. మాల్వేర్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు అది వైరస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వామన్ అవ్వచ్చు. ఐ మీన్ స్ప్రెడ్ అనేది జరుగుతుంది డ్యూ టు మాల్వేర్ తో. అది బై ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అయినా సరే, రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి అది మాల్వేర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అదొకే, అదంతా ఫైన్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ మాల్వేర్ స్ప్రెడ్ తర్వాత పక్కన పెడదాం. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఫస్ట్ మెయింటైన్ ద సిస్టమ్ పర్సిస్టెంట్. అంటే అటాకర్ అనేవాడు ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసినా కూడా ఆ మాల్వేర్ షుడ్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు ద అటాకర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెయింటైనింగ్ ద యాక్సెస్, రైట్? సో ఆ యాక్సెస్ ఉంటేనే కదా ఈ కెన్ మూవ్ టు అదర్ సిస్టమ్స్. అతనికి ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వామ్ అనేది వేరే సిస్టంలోకి వెళ్ళింది అనేసి అతనికి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. అగ్రీ? ఫస్ట్ సిస్టంలోకి వెళ్ళంగానే వాట్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ విల్ డూ అంటే, ఇప్పుడు ఒక మాల్వేర్ అనేది ఒక సిస్టంలోకి వెళ్ళింది. ఆ సిస్టంలో బై డిఫాల్ట్ యాంటీవైరస్ ఉంటుంది. ఓకే, ద రీజన్ వై యాంటీవైరస్ వాస్ నాట్ డిటెక్టెడ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ 0-day అటాక్. అదే మనం ప్రీవియస్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో 0-day అటాక్ అంటే ఈరోజు అతను క్రియేట్ చేసి పంపించిన మాల్వేర్లో ఇట్స్ 0-day అటాక్, అందుకని యాంటీవైరస్ డిటెక్ట్ చేయాలి. రేపు యాంటీవైరస్ డిటెక్ట్ చేయొచ్చు కదా. యాంటీవైరస్ కీప్స్ అప్డేటింగ్ ఎవ్రీడే, సిగ్నేచర్స్ కొత్త ఇస్తే అప్డేట్ అవుతుంది. అప్డేట్ అయిన రోజు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ స్కాన్ అండ్ డిలీట్. నో అగ్రీ? ఇప్పుడు డిలీట్ అనేది అవ్వకుండా హ్యాకర్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. యాంటీవైరస్ సర్వీస్ని కిల్ చేయాలి. ఓకే, సో whatever the exploit that we are doing, the first thing it has to do is, if it is a malware, antivirus service ni kill చేసేయాలి.
ఓకే, రన్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది కానీ హంగ్ మోడ్లో ఉంటుంది. ఇట్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, డమ్మీ అయిపోద్ది అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే కంపెనీస్లో ల్యాప్టాప్లో యాంటీవైరస్ని కిల్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, బట్ యూజింగ్ సమ్ కమాండ్ లైన్స్ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, అడ్వాన్స్ కమాండ్ లైన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాంటీవైరస్ని కిల్ చేయటం, ఒక నార్మల్ యూజర్కి అడ్మిన్ ప్రివిలేజెస్ తెచ్చుకోవటం, లేకపోతే ఒక డమ్మీ యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకొని మొత్తం యాక్టివిటీస్ చేయటం, ఫైనల్గా ఆ సిస్టమ్ని ఫుల్ కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలి. అంటే అటాకర్ ఏం చెప్పినప్పుడు, ఒక ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్, నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్, రైట్? బట్ అటాకర్ షుడ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. హౌ కెన్ యూ డూ? ఈ మాల్వేర్ వెళ్ళేసి ఇట్ షుడ్ టేక్ ఫుల్ కంట్రోల్, అంటే కొన్ని ఫైల్స్ అన్ని మోడిఫై చేసేసి సో దట్ ఫుల్ కంట్రోల్ వచ్చేటట్టుగా it will create. So that will be done in the exploit phase only. The script they create, that will do all this activity. Okay, so finally escalation of privileges, and what is that mean? Getting the highest level privileges to a system. Okay, so తెచ్చుకొని తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హీ వాంట్స్, ఇప్పుడు ఎంట్రైన్ సిస్టమే మెయిన్ సిస్టమ్ అనుకోండి, యూ కెన్ కాపీ ఎవ్రీథింగ్, లేకపోతే he will move to other system. After he gained the system, that nothing but it's a compromised system, it is going to be his bot. Whatever he say, that system will follow. Okay, so that is how they do. So as I said, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇది ఇలాంటి బ్యాక్ డోర్, రూట్ కిట్స్, ట్రోజన్స్ ఇలాంటివి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఓకే, నేను మీకు బ్యాక్ డోర్ చెప్పాను. బ్యాక్ డోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ టీమ్ వ్యూవర్, రైట్? నేను చెప్పాను కదా. సో వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ టు యాక్సెస్, దే విల్ యాక్టివేట్ దిస్ బ్యాక్ డోర్ and they will access it. Okay, yeah. This is what they do finally, maintaining the access. So next, okay, clearing the tracks. Okay, so ఇప్పుడు what is meaning of clearing the tracks అంటే evidences, what and all the evidences are there, అవి క్లియర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నా దగ్గర ఇది ఒక సర్వర్ ఉంది. సో నా దగ్గర ఇది ఒక సర్వర్ ఉంది. ఓకే, సో నేను సాక్ అంటే ఏం చెప్పాను, రియల్ టైం మానిటరింగ్. ఒక సిస్టంలో ఏం యాక్టివిటీ జరిగినా క్యాప్చర్ చేసుకుంటాను చెప్పి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే విండోస్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు విండోస్లో ఇక్కడ నేను ఏం యాక్టివిటీ చేసినా, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ద లాక్స్ విల్ స్టోర్. సో ఇక్కడ విండోస్ లాక్స్ అని ఉంటాయి, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ లాక్స్ అని ఉంటాయి. అంటే లాగిన్, లాగ్ ఆఫ్, లాగిన్ ఫెయిల్యూర్, ఇంకేదన్నా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన, టాస్క్ షెడ్యూల్ క్రియేట్ అయినా, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఏదన్నా ఒక న్యూ సర్వీస్ స్టార్ట్ అయినా, స్టాప్ అయినా, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ లాక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇవి లాక్స్ మొత్తం. ఓకే, మనం ఈ లాక్స్ని ఎస్ఐఎంలో మానిటర్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రతి సర్వర్లో ఇలాగే ఉంటుంది. విండోస్ అయితే విండోస్, యూనిక్స్ అయితే యూనిక్స్, ఫైర్వాల్ అయితే ఫైర్వాల్, అలాగా. సో సమ్వేర్ ద లాగ్స్, లైవ్ లాగ్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి. అక్కడి నుంచే మనం కాపీ చేసుకొని ఎస్ఐఎంలో డంప్ చేస్తాం. ద సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్ టూల్ విచ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఈ సిస్టంలోనే ఒక మాల్వేర్ డంప్ అయింది. ఓకే, సో ఈ సిస్టమ్లో నేను మానిటరింగ్లో పెట్టలేదు, ఎస్ఐఎం మానిటరింగ్లో లేదు. ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, క్లియరింగ్ ద ట్రాక్స్ అని చెప్పాను. సో ద అటాకర్ మస్ట్ హైడ్ హిస్ ఐడెంటిటీ బై కవరింగ్ ద ట్రాక్స్. సో ఓకే, టు ట్రై టు ఐడెంటిఫై identity and evidence, the attacker overrides the system, application and other related logs to avoid suspicious అని చెప్పాను. ఓకే, సో కవరింగ్ ట్రాక్స్ is most required for an attacker to fulfill their intentions. Okay, remain undetected, gain what they want, remain unnoticed and wipe all the evidences, right? Okay, end of the day ఎవిడెన్సెస్ లేకుండా క్లియర్ చేయటం, రైట్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఈ సిస్టంలో మాల్వేర్ ఉంది.
ఓకే, ఈ సిస్టంలో మాల్వేర్ ఉంది. వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీ దే డూ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో what they do as soon as they enter into the system after gaining the access and getting all the information, next thing they'll do is ఇక్కడ clear logs అని ఉందా, గమనిస్తుందా? క్లియర్ లాగ్స్. ఈ క్లియర్ లాగ్స్ ని జస్ట్ క్లియర్ అని కొడతాడు, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ పోయింది. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ట్రేస్. సో క్లియర్ లాగ్స్ చేసినందుకు కూడా ఒక ఈవెంట్ ఐడి ఉంది. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఐ హ్యావ్. దీని నుంచి నేను కనుక్కోవాలి నిజంగానే ఒక అటాకర్ అనేవాడు ఈ సిస్టంలోకి వచ్చాడు, యాక్టివిటీ చేశాడు, లాగ్స్ని క్లియర్ చేశాడు. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రూఫ్. వాట్ యాక్టివిటీ హీ హాస్ డన్ అనేది నా దగ్గర ఏం ట్రేస్ లేదు. అదవుతుందా? దట్స్ ద రీజన్ వీ షుడ్ మానిటర్ ద సర్వర్స్ టు సాక్ మానిటరింగ్. సో ఇలాగ క్లియర్ చేసినప్పుడు లాగ్స్, ఏదన్నా ఒక ప్రివిలేజెస్ మూవ్ చేసినప్పుడు మనం పిక్ చేస్తాం, అలర్ట్ పిక్ చేసి రైజ్ చేస్తాం. అలర్ట్ రైజ్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా వీ విల్ కోరిలేట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్ లాగ్ క్లియర్ అయింది, దీని ముందు ఏం జరిగింది ఈ సిస్టంలో అనేసి వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫారెన్సిక్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఎందుకు ఆడిట్ లాగ్ క్లియర్ అయింది, దీని ముందు ఏం జరిగింది, ఏమన్నా వైరస్ డిటెక్ట్ అయిందా, యాంటీవైరస్ లాగ్స్ మానిటరింగ్లో ఉన్నాయా, విల్ చెక్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, సో ఏదన్నా ఎక్స్ప్లాయిట్ జరిగిందా, ఐపీఎస్ లాగ్స్ మానిటరింగ్లో ఉన్నాయా, వి విల్ చెక్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. సో ఎక్స్ప్లాయిట్ డిటెక్టెడ్. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మానిటరింగ్. ఓకే, సో నీకు ఫస్ట్ అటాక్ ఎలా జరుగుతుందో అర్థమైతే మానిటరింగ్లో అటాక్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలో యూ కెన్ పుట్ యువర్ థాట్స్. ఫైన్. సో ఇది. So this is how the logs will generate. This is how we collect the logs from the servers. Okay, that is called clearing tracks. Okay. So this is all. So maintaining, gaining, maintaining the access and clearing the tracks. This is the mind map. Okay, this is the hacking phases. Okay, general ga nenu cheppindi. Alage ethical hacking ane phases untai. It is ఇంకొక 2 ఎక్కువ ఉంటాయి phases, so that we will discuss tomorrow. ఓకే, సో మైండ్ మ్యాప్లోకి వచ్చేటప్పటికి యాజ్ ఐ సెడ్ 5 phases గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు రెకానజెన్స్లో యాక్టివ్, ప్యాసివ్. స్కానింగ్లో వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ స్కానింగ్, యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ద ప్రీ అటాక్ ఫేజ్, పోర్ట్ స్కానింగ్. ఓకే, విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ సర్వర్స్ ఆర్ రన్నింగ్, వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డివైస్ టైప్, హౌ మెనీ మెషిన్స్ ఆర్ లైవ్. ఓకే, అదంతా విల్ ఐడెంటిఫై డ్యూరింగ్ దట్స్ ద రీజన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రీ అటాక్ ఫేజ్. Okay, and we also find out what ports are open. Okay, so next what they do, then they gain the access. Where they can gain? Network loki, operating system loki, application loki. Ade manam vectors anesi we have discussed previous topic. Okay, so network level access, operating system, application level. Alage maintaining access, so manipulating of data, launching of attacks, backdoors, rootkit, taking full control of the system. Then what they do, they avoid suspicious, adding the malicious act, continuous acts. Okay, so ఈ clearing tracks, ఈ manipulation, ఈ gaining access అనేది you need security monitoring mandate to identify this. ఎందుకంటే ప్రతి సిస్టంలో ఏం యాక్టివిటీ జరుగుతుందో కనుక్కోవడం అంటే పాసిబుల్, మాన్యువల్గా వెళ్ళి చెక్ చేయడం నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. That's the reason we need a single tool where we collect all the logs of every server, we create a rules, we'll identify them, what is happening on the server. Clear? Yeah. So hackers మనం already discuss చేసాం. Okay, anyone can be a hacker if you know something how to hack. Okay, so we will discuss this in detail. సో మామూలుగా దీంట్లోనే ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, స్కిల్స్ ఆఫ్ ఎథికల్ హ్యాకర్. దిస్ ఇస్ వాట్ వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఓకే, సో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ నేను చెప్పాను కదా, హీ ఈజ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, విల్ టేక్ అప్రూవల్స్ అండ్ దెన్ ఈ పర్ఫార్మ్ ద హ్యాకింగ్. ఓకే, సో ఈజ్ మెయిన్ డ్యూటీ ఈజ్ వల్నరబిలిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, రెస్పెక్టివ్ మెయిల్ పెట్టి ఫిక్స్ చేయమని అడగటం. దట్ ఈస్ హౌ హీ విల్ డూ. ఓకే,
వాళ్ళకి ethical hacking phases 6 ఉన్నాయి, years 5. So we will discuss this. Actually 7 అంటాము, footprints and reconnaissance కలిపితే. This discuss tomorrow. Okay. సో ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాను ఇందాక, ఏంటి, అటాకర్ అనేవాడు సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయ్యాడు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ సిస్టమ్. he wants to move to other systems. Okay, finally end of the day he has to move to database కదా, that is the final goal. సో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అందరూ అడుగుతారు, ఇఫ్ an attacker enter into your system for the first time, what is the command he will execute in your laptop అనేసి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎనీ ఐడియా ఎందుకు కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, నేనేం చెప్పాను, ఈ హ్యాస్ టు మూవ్ టు ద డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు డేటాబేస్కి మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఈ సిస్టమ్, ఏ సిస్టమ్ అయితే అతను ఎంటర్ అయ్యాడో ఆ సిస్టమ్కి డేటాబేస్కి కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో కనెక్టివిటీ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, పోర్ట్ నెంబర్. అక్కడ కూడా మళ్ళీ పోర్ట్ నెంబరే వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ ఐపీ అడ్రస్, పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్, ఓకే, పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి, సో ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్, సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, ఓకే, పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 1433. ఓకే, అలాగే ఒరాకిల్ మనం గూగుల్లో కొట్టినా తెలుస్తుంది. ఓకే, 1521. సో అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ డూ ఈస్, మామూలుగా ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది కదా, కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ డూ ఈస్ గెట్ స్టార్ట్ అని కొడతాడు. ఇక్కడ తెలిసిపోద్ది ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, దాని పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని. ఇక్కడ ఈ పోర్ట్ నెంబర్స్లో ఏమైనా 1521, 1433 పోర్ట్ నెంబర్ ఉందా అని చెక్ చేస్తాడు. సో హియర్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ వాట్ అండ్ ఆల్ ద లైవ్ కనెక్షన్స్. ఓకే, కనిపిస్తుందా? చూడండి, ఈ సర్వర్ టు ఈ సర్వర్ హెచ్టిటిపిఎస్ ఉంది అంటే 443. సో అలాగే ఈ సర్వర్ టు ఈ సర్వర్ ఎనీ 1433, 1521 పోర్ట్ నెంబర్ ఉందా అనేది చెక్ చేయడమే ఇస్ నెక్స్ట్ గోల్. ఒకవేళ కానీ 1521, 1433 పోర్ట్ విత్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే దట్స్ ఎనఫ్. ఇంక డైరెక్ట్గా ఆ సిస్టమ్ మళ్ళీ స్కాన్ చేసేస్తాడు. ఓకే, అండ్ హీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ సిస్టమ్. అది కనుక్కోవడమే. ఎందుకంటే మామూలుగా కంపెనీస్లో ఇప్పుడు లోకల్ ల్యాప్టాప్ నుంచి డేటాబేస్కి వెళ్ళడం అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ ఒక స్పెషల్ జోన్లో ఉంటాయి, దాన్నే డిఎంజీ జోన్ అంటారు, డిమెటీరియలైజ్డ్ జోన్ అంటారు. ఇవి పబ్లిక్ ఫేసింగ్. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కంపెనీ, నీకు ప్రతి సర్వర్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది అని అనుకోవడం అది అందరికీ తెలుసు. ప్రతి సర్వర్కి నీకు యాక్సెస్ ఉండదు, నువ్వు పింగ్ చేసిన అవ్వదు, అసలు ఆ సర్వర్ ఉందా లేదా కూడా కొన్నిసార్లు తెలియదు. ఎందుకంటే దే విల్ కీప్ దిస్ సర్వర్స్ ఇన్ ఏ స్పెషల్ జోన్, దాన్ని డిమెటీరియలైజ్డ్ జోన్ అంటారు. ఈ జోన్లో ఏంటంటే ఓన్లీ లిమిటెడ్ పీపుల్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఒకటో రెండో సర్వర్స్కి డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఆ సర్వర్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆ సర్వర్ నుంచే ఆ మెయిన్ సర్వర్కి వెళ్ళగలగాలన్నమాట. సో అప్పటి వరకు వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ యువర్ R&D. ఓకే, R&D చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఏంటంటే థింకింగ్ హౌ టు డూ, హౌ టు ఎంటర్. ఓకే, సో వాట్ కమాండ్ వీ యూస్ టు ఐడెంటిఫై what and all the ports that are communicating to your system, and this is what. Fine. Fine, అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హ్యాకింగ్. ఓకే, సో అదే నేను ఇక్కడ రాశాను, నెట్ స్టార్ట్ అనేసి. సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్.
Okay, so using netstat, you can identify what and all the ports are running, opened, and your system is trying to communicate. Fine. Okay. So that's all for today. Okay. So దీని తర్వాత we will discuss tomorrow ethical hacking phases and social engineering attacks. దాని తర్వాత I will do a live scanning. Okay. సో స్కాన్ చేసి పోర్ట్ నెంబర్స్ ఎలా కనుక్కుంటారు అవి we can identify. ఓకే Sure, Sunil. Thank you. Yeah. Okay. So thank you. We'll meet tomorrow. Any doubts? థ్యాంక్ దట్స్ ఇది ఇంకా ఇస్తాం. Okay. then. See you. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ బాయ్ Bye, Sunil.